I'm Niu Zhiming, Senior Project Officer from ADB Resident Mission in PRCM. I manage the Yancheng Wetlands Protection Project. This is one of project sites for wetlands restoration. We did dredging and water compensating to regular appropriate water level and surfaces for bird living. We also rehabilitated plants along the water body to maintain a natural habitat as much as possible. This we call nature-based or landscape-based measures. Over there, we also built facilities and infrastructures to support effective management of the nature reserve, such as patrol roads, monitoring horses, and also public education sites. 大家好，我是盐城师范学院湿地学院的陈露露。今天给大家介绍一下我们学院如何与丹顶鹤保护区共同开展的一种联合式的双导师制度的人才培养。我们学院自2019年成立以来，一直与丹顶鹤保护区共同开展这个人才培养。我们以一种案例式、实践式的这样的一种方式。今天我给大家介绍2个典型的一个案例，譬如说在植物学方面。 护花迷草现在是一个典型的入侵物种，那么我们就会比较关心护花迷草是如何一步步逐渐侵占它内部的这样的一个碱棚或者是芦苇的一个生态位。那么在生物学方面，是否可以有一些生物学的手段对它进行治理？那么在动物学方面，譬如说今天带大家过来采集天津后蟹的样品，天津后蟹又叫泥蟹，是盐城餐桌上一道美食。 它具有一定的经济价值，但是呢，它相对于一些典型的经济蟹种，譬如大家很熟悉的中华绒螯蟹，也就是大闸蟹，以及三油梭子蟹，它的研究比较少。那么，它作为一个野生的蟹种，面对自然环境中的一些病原菌侵害，它又是如何进行响应的呢？这就是我们关心的另外一个方面。大家好，我叫吴斌，是盐城镇前保护区下巴站的一名巡护员。我从事这份工作呢，已经有12年了。 从最开始的像这个我们的以前的老前辈啊，都是徒步、自行车的巡护，到现在我们是机械化巡护，有这个摩托车啊，还有汽车，这个还有船舶、小艇，而且我们现在还有这个高科技的产物——无人机巡护。我们的工作内容呢，主要就是每天按照的规定路线，然后做好这个巡护记录，积极配合管理处安排的这个科学考察活动和项目管理。 在所在辖区内呢，还要宣传相关的法律法规，例如《野生动物保护法》，还有《珍禽自然保护区管理条例》。在巡护过程中呢，发现这个动物死亡的，易源易病时，还要积极汇报；有动物受伤的情况下，还要积极救助。在这个12年当中呢，我曾经救助过有丹顶鹤、灰鹤、东方白鹳等珍禽。我们现在，而且在这个巡护啊，都要保持24小时手机开机，随时连到，一有突发情况，大家就是快速集中来处理这个突发情况。在天气恶劣的情况下呢，我们还有这个区域内还有制高点瞭望塔巡护，瞭望塔有30多米，而且从以前的这个直上直下的这个，改成了现在这个之字形的巡护啊，非常的方便，给我们带来了很大的作用。 来守护这片美好的环境，我感觉呢，我这份工作非常的有意义，我会一如既往的做下去。Dear tourists, welcome to my hometown, Dafeng. My name is Wei Yunyuan. Jiangsu Dafeng Milu National Nature Reserve is located in South Yellow Sea wetlands. It's the only 5A level tourist attractions in Yancheng. Since 1986, London zoologists selected 39 deer from 7 different zoos. The number of deer has increased into 7,033, accounts for 80% in the world. Milu is large herbivores, which has a long history, over 3 million years. In China, we call Milu 四不像 because its face like horse, its antler like deer, its hoof like ox, its tail like donkey. As a core area of Yellow Sea ecoregion, Yancheng Yellow Sea wetlands are rich in biodiversity. It provides excellent habitats for
large cranes, geese, and ducks. At the same time, it's a significant habitat for mule deer and water deer. I hope to promote wildlife protection knowledge to public, campers, and families, to guide the audience to establish the ecological civilization concept of protecting the nature, complying with nature, and respecting for the nature. Thank you.